Hey, hello, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. আজকে আমরা এই ফটোটি এডিটিং করব। ডুও ফটো কিভাবে এডিটিং করবেন সেটা দেখাবো। সো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কোনটা করলে ভালো লাগে সেটা দেখি। তো চলুন এডিটিং শুরু করি। সো আমরা প্রথমে লাইট দিয়ে শুরু করি। তো এটাই হয়ে রাখবেন, তারপরে এখানে ক্লিক করবেন, তারপরে এখানে ক্লিক করবেন, এটা এরকম হালকা এরকম, তারপরে এটা এইদিকে এগুলো এডিটিং করবেন, তারপরে এটা এরকম করে রাখবেন। সো তারপরে এখানে ক্লিক করবেন, ক্লিক করা হয়ে গেলে এটা হালকা এইদিকে এভাবে রাখবেন, তারপরে এখানে ক্লিক করবেন, করে এটা এখানে এখানে রাখবেন। সো তারপরে এখানে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করবেন, এখানে আসার পরে তারপর এখানে ক্লিক করে এটা এরকম করবেন, এটা মাইনাস রাখবেন। তো তারপরে এখানে ক্লিক করে এইটা এইভাবে রাখবেন। সো তারপরে এখানে ক্লিক করে এটার হাইলাইট বাড়িয়ে দিব এখানে। সো তাহলে মনে হবে যে সূর্যের আলো লাগতেছে, সেরকম ভাবে রাখবেন। তারপরে এখানে ক্লিক করে আবার এখানে কালার দিয়ে এই সাইডে এরকম করে বাস
ফটো কমপ্লিট। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ।